Okay. ఏం సార్ రావట్లేదా? సర్లేండి సార్ ఉంచండి. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మనం డిస్కస్ చేసుకునే చాప్టర్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ కన్నా ముందు వీ హావ్ డిస్కస్ ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీలో వీ హావ్ సీన్ ద టూ ఫార్ములాస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. దీన్ని ఏమంటాం మనం? కాంపౌండింగ్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో దాన్ని రివర్స్ చేస్తే విల్ గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. విల్ గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ టు ద present value. We get present value is equals to future value divided by 1 + i whole to the power of n. దీన్నే మనం ఏమంటాం? డిస్కౌంటింగ్ అంటాం. ఓకేనా? సో బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ. So coming to the investment decisions, we are having a different investment opportunities. We have to evaluate the different opportunities. ఎలా evaluate చేస్తామంటే based on the cash flows. Based on the cash flows. సో స్టోరీ మొత్తం దేని చుట్టూ తిరుగుతుంది? క్యాష్ ఫ్లోస్. మరి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ డెప్రిషియేషన్. ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ డెప్రిషియేషన్ వి గెట్ క్యాష్ ఫ్లో. పాజిటివ్ అయితే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, నెగిటివ్ అయితే ఏంటి? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఓకేనా? సో తర్వాత ఏం చూసాము? ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద టూ టైప్స్. ఒకటేంటి? ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే విల్ బి గెటింగ్ అ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ఈక్వల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ఎలా పడితే అలా. ఓకేనా? అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎన్పివి, నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. సో నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ విల్ గెట్ నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. పాజిటివ్ ఉంటే యాక్సెప్ట్, నెగిటివ్ ఉంటే రిజెక్ట్. మరి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎలా వచ్చింది? వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ద future cash inflows to the present value by using the required rate of a return. By using required rate of a return, it is depends upon the situation. Okay,
ఇట్స్ a subjective concept. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి there will be a required rate of a return. 10% 10%కి డిస్కౌంట్ చేసుకోవాలి, 20% అయితే 20% ఏం చేసుకోవాలి, డిస్కౌంట్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఓకేనా? ఇదేంటది, నెట్ ప్రెజెంట్ బ్యాలెన్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అ మిస్సింగ్ ఫిగర్స్. ఆ మిస్సింగ్ ఫిగర్స్ ఏంటంటే, we know the cash flows, we know the cash inflows. Okay, we know the required rate of a return, say 10%. Required rate of return anta 10%. We know the cash inflow, just we have to find out the maximum cash outflow, or else maximum investment, or else maximum price of a security, maximum price of a machinery. So ఎలా చూసాం మనం, we have brought the future cash inflows to the present value by using the required rate of return, say 10%. So and so value వస్తుంది, say 10,000 అంటే the maximum price, the maximum cash outflow we are ready to pay is 10,000. This is used. Next time చూసాము, after that the missing figure is R is equals to 10%. We know the cash outflow, say 5 lakhs. Okay, we know the cash inflows, like say 3 years, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs. Okay, we know the cash outflow, we know the cash inflow. The only thing is here we have a missing figure of R. And we need to find out the R with the help of the cash outflow and given cash inflows. Okay, now so bringing the future cash inflows to the present value, so that present value should be equal to 5 lakhs. And sum of discounted cash inflows should be equal to sum of discounted cash outflows. The rate at which sum of discounted cash inflows is equal to sum of discounted cash outflows. A particular rate ni మనం ఏమంటున్నాం దీన్ని? Excellent. Internal rate of return. Okay, internal rate of return అంటే ఏంటి? The rate at which sum of discounted cash inflows equal to sum of discounted cash outflows. ఆ రేట్ మీనింగ్ ఏంటంటే, the rate of return which is given by the business. సో పండగ చేసుకోమని ఇచ్చింది ఎవరు? బిజినెస్. ఎంత రేట్ ఇచ్చింది? సే 15%. ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ 15% అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ద బిజినెస్ హ్యాస్ గివెన్. ఆ బిజినెస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల, ఆర్ఎల్స్ మెషినరీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల, ఆర్ఎల్స్ కార్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల, you have received a return of 15%. So rate of return received from a business, దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ a return. ఓకేనా? సో we'll compare that internal rate of a return with దేంతో కంపేర్ చేస్తాం? ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. So we'll compare the internal rate of a return with cost of capital. If at all IRR is more than cost of capital undala, less than cost of capital undala? More than cost of capital, because name itself is telling. IRR అంటే return which is received from the business, receipts. Cost of capital అంటే ఏంటి? The cost which has to be paid to the capital employed, like ఈక్విటీ వాళ్ళకి కానీ, ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకి కానీ, డిబెంచర్స్ వాళ్ళకి. ఎప్పుడైనా ఏంటి? రిటర్న్ ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటాం కాబట్టి IRR shall be more than cost of capital. Then we will accept the project. In last class we have seen the calculation of IRR in case of a even cash flows, right? In case of a even cash flows. Okay, now so even cash flows ki uneven cash flows ki difference అర్థమైందా? So even cash flows అంటే we will be having a equal cash flows. So equal cash flows కాబట్టి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది PVF, PVAF. Excellent. So that sum of discounted cash inflow is equals to cash inflow per year into PVAF, because the cash inflow has to be taken as a common. 1 year దేంటి కామన్ తీసుకుని we are accumulating the PVF. So దాన్నే మనం ఏమంటాం? PVAF. However, coming to the uneven cash flows, anyhow in case of uneven cash flows we will be having a different cash flows. We have to go with present value factors separately. Okay, now ఇక్కడ వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. And now we are going to see a problem which is related to uneven cash flows. We have to find out the same IRR, but in case of a uneven cash flows. Third problem చూడండి.
Calculate the internal rate of a return. Calculate the internal rate of a return of an investment of 1,36,000. అంటే 1,36,000 అంటే మా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లోనా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్లో కాకపోతే అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. సో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 1,36,000. ఓకే, విచ్ ఈల్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 30,000, 40,000, 60, 30 and 20,000. జస్ట్ టెల్ మీ ద ఐఆర్ఆర్. ఓకేనా? సో ఐఆర్ఆర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, లైక్ 5% కానీ 10% కావండి. బెటర్ టు గో విత్ 10%. సో 10% తీసుకుని ఎక్కువ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? వాల్యూ రేట్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. వాల్యూ డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే రేట్ని ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. చేస్తావు ఆల్రెడీ. లాస్ట్ టైం సెకండ్ వరకేనా అయింది? థర్డ్ మీరు ట్రై చేశారా? సరే, మిగతా వాళ్ళు కూడా చేసి చెప్పండి. ఇల్లుస్ట్రేషన్ 3. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి? క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఓకే, ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి, మనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అనుకుందాం. సో ఐఆర్ఆర్ అంటే వన్ థింగ్ మనకు తెలిసింది ఏంటి? రేట్ ఎట్ విచ్ sum of discounted cash inflows is equals to sum of discounted cash outflows. We know the cash outflows, right? And the cash outflows 1,36,000. Okay, 1,36,000. We know the inflows. Okay, but we need to find out the sum of discounted cash inflows. Based on the trial and error, let IRR is equals to 10%, or else rate of return is equals to 10%. If rate of return is equals to 10%, then years next cash inflows entama? Cash inflows 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000 cash inflows. And after cash inflows, present value factors at the rate 10%, 0.909, 0.827, 0.1, 683, 621. ఓకేనా? మనం తీసుకునే పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ వల్ల విల్ బి గెటింగ్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్. సో 0.5 అటు ఇటు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు, బట్ మ్యాక్సిమం కొంచెం ఎక్కువ పాయింట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, 3, 4 అట్లా. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత? 270, 33,080. ఓకే, నెక్స్ట్ 16, 60. నెక్స్ట్ 20,490, 12,420. ఓకేనా? సో టోటల్ ఎస్ ఎంత? 1,38,320. సో 1,38,320, బట్ మనకు కావాల్సింది ఎంత? 1,36,000. వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా డిక్రీజ్ అవ్వాలా? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సో వాల్యూ డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే రేట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా లేదా? ఎస్, బట్ చాలా తక్కువ చేంజ్ కాబట్టి లెటస్ టేక్ 12%. 11 తీసుకుంటే ఇంకా యాక్యురేట్గా వస్తుంది. మరి మనకి ఎగ్జామ్లో ఆ థాట్ రాదు కదా. ఓకే, 11 వస్తే నో డౌట్, లేకపోతే ఏంటి 12% అలా తీసుకుందాం. సో లెటస్ టేక్ 12%, సో దట్ పీవీఎఫ్ ఎట్ ద రేట్ 12%. పీవీఎఫ్ ఎట్ ద రేట్ 12% ఎంత? 893, 797, 712, 635, 567. ఓకేనా? తర్వాత ఏంటి? డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత? 26,790, 31,880, 42,720, 19,050. నెక్స్ట్ 11,340. టోటల్
780. మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి? 1,36,000. ఓకేనా, 1,36,000. Our answer is between 10% and 12%. Coming to the 10%, we are having a value of 1,38,320, and 12% we are having 1,31,780, but we need to have a value of 1,36,000. ఓకేనా, అర్థమవుతుంది. సో 2% ఏమైంది ఇక్కడ? ఇంక్రీజ్ అయింది. 2% ఇంక్రీజ్ అయితే వాల్యూ ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? 1,38,320 మైనస్ 1,31,780 ఎంత? 6,540. ఓకే, బట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ చేంజ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1,38,320 అండ్ 1,36,000. జస్ట్ అంత చేంజ్ ఉంటే చాలు. ఎంత? 2,320. ఓకేనా, అంటే 2% ఇంక్రీజ్ అయితే 6,540 డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు 2,320 డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే, జస్ట్ 2,320 డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఎంత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? ఇంటర్పోలేషన్, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 0.709 ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో దట్ IRR is equals to 10% plus 0.709%. We get 10.709%. IRR ఎంత? 10.709%. At this 10.709%, sum of discounted cash inflows will be equal to sum of discounted cash outflows. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో నోట్ చేయండి. అయిపోయిందా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ MIRR. IRR అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. మరి MIRR అంటే మ్యాక్సిమం, మార్జినల్, మినిమం. అవి కాదు, మోడిఫైడ్ IRR. మోడిఫైడ్ IRR ఎవరు? అరిసింది మురళి, నువ్వేనా? సో మోడిఫైడ్ IRR. సో దీని లాజిక్ ఏంటో చూద్దాం. సో నార్మల్లీ మనం రాలేదా? చందు రాలే, మాస్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సో IRR కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా మీకు? సో IRR కాన్సెప్ట్ ఏంటి? సపోజ్ చందు కార్ పర్చేజ్ చేశాడు. సో కార్కి కాస్ట్ ఎంత అయింది అనుకుందాం? 5 lakhs. కాస్ట్ ఎంత అయింది? 5 lakhs. సో ఎన్ని ఇయర్స్ యూజ్ చేశాడు? ఎన్ని ఇయర్స్ బిజినెస్ చేశాడు అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? 5 years అని. ఓకే, 5 years. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 2 lakhs వచ్చినాయి, సెకండ్ ఇయర్ 1 lakh, థర్డ్ ఇయర్ 3 lakhs, ఫోర్త్ ఇయర్ 50,000, ఫిఫ్త్ ఇయర్ సే 2 lakhs వచ్చినాయి అనుకో. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ ఏంటి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో IRR అంటే మనం ఏం చేసాం? IRR అంటే ద రేట్ ఎట్ విచ్ sum of discounted cash inflows. The rate at which sum of discounted cash inflows. అంటే అది బట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇచ్చిన 2 lakhs ని we have to bring that 2 lakhs to the present. Present అంటే ఏంటి? 0th year. అంతేనా? సో 2 lakhs divided by 1 plus r whole to the power of 1. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చిన 1 lakh ని కూడా we have to bring that to the present value. అంతే కదా మనం చేసేది. ఏదో ఒక రేట్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఆ రేట్ అజ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ బి బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ. బికాజ్ ఇక్కడ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 3 lakhs వచ్చింది కరెక్టే, బట్ ఆ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 3 lakhs వచ్చిన దాని వాల్యూ టుడే 3 lakhs కాదని మీకు తెలుసు. కాబట్టి ఏంటి? బై యూజింగ్ దట్ రేట్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ దట్ 3 lakhs టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొచ్చేయండి. మళ్ళీ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 50,000 కూడా ఏంటి? 0th year. ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 2 lakhs కూడా ఏంటి? 0th year. అంతేనా? బట్ నార్మల్లీ జనరల్గా బయట మనం సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే, జనరల్గా మార్కెట్లో జరిగే సిచ్యువేషన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో నార్మల్లీ మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు చందుకి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 2 lakhs వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత వచ్చింది? 2 lakhs. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 2 lakhs వస్తే ఆ 2 lakhs అలాగే పక్కన పెట్టి కూర్చుంటాడా, లేకపోతే దాన్ని రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాడా? రీఇన్వెస్ట్. ఓకేనా?
సో ఏం చేస్తాడు 2 lakhsని రీఇన్వెస్ట్. అంతే కదా, 2 lakhs వచ్చింది, 2 lakhs ఉన్నది ఏంటి రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు. ఆ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది బిజినెస్లోనే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. అంటే 2 lakhs పెట్టి ఏంటి ఒక బైక్ పర్చేజ్ చేయడమో కార్ పర్చేజ్ చేస్తాడో అని కాదు చెప్పేది. 2 lakhs అనేది ఏంటి రీఇన్వెస్ట్. మేబీ ఆ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఏంటి మేబీ డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని షేర్స్లో కూడా పెట్టచ్చు. అదవుతుందా? ఆ 2 lakhs అయితే ఐడియల్గా అయితే ఉంచాడు కదా, ఓకే, అట్లా పక్కన పెడతాడా బీరువాలో? లేదు కదా. అలాగే కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1 lakh వచ్చింది. ఆ 1 lakhని కూడా ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ రీఇన్వెస్ట్. ఓకేనా, హీ విల్ రీఇన్వెస్ట్. మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చిన 3 lakhsని కూడా ఏం చేస్తాడు, దాన్ని రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు. మేబీ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఏదో ఫుడ్ బిజినెస్ బాగా నచ్చింది దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. అలాగే 4th ఇయర్ ఎండింగ్ కూడా రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు. అట్ ద సేమ్ టైం 5th ఇయర్ ఎండింగ్ని కూడా రీఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. అవునా కదా. సో టోటల్ మనం బిజినెస్ చేసే పీరియడ్ ఎంత 5 years. టోటల్ బిజినెస్ చేసే పీరియడ్ ఎంత 5 years. సో దట్ మన బేసిక్ అజంప్షన్ జనరల్లీ మన మార్కెట్లో ఉన్న సినారియో ఏంటంటే వచ్చిన క్యాష్ ఫ్లోస్ విల్ బి అగైన్ రీఇన్వెస్టెడ్. సో రీఇన్వెస్టెడ్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వచ్చిన క్యాష్ ఫ్లోస్ని హ్యాస్ టు బి సెంట్ టు ద 5th ఇయర్ ఎండింగ్. అది 5 years అయితే 5 years, 10 years అయితే 10 years మన బిజినెస్ పీరియడ్. ఇక్కడ బిజినెస్ పీరియడ్ ఏంటి 5 years కాబట్టి we will send all the cash flows to the 5th year ending. అంటే టోటల్ బిజినెస్ పీరియడ్ ఎండింగ్ అనొచ్చు, బిజినెస్ పీరియడ్ ఎండింగ్. అదవుతుందా? సో 5th ఇయర్ ఎండింగ్కి పట్టుకెళ్ళి పడేస్తున్నాం కాబట్టి అది ప్రెసెంట్ వాల్యూ అవుతుందా ఫ్యూచర్ వాల్యూ అవుతుందా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఓకేనా. We will send all the cash flows, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, 4th ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి 5th ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ విల్ బి సెంట్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ పీరియడ్. ఓకేనా. ఎంత 5th ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే టర్మినల్ వాల్యూ అంటాం. ఏమంటాం? టర్మినల్ వాల్యూ. టర్మినల్ అంటే తెలుసు కదా, ఎండింగ్ పాయింట్. టర్మినల్ అంటే ఏంటి? ఎండింగ్ పాయింట్. మొత్తం బిజినెస్లో ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి? 5th ఇయర్ ఎండింగ్. ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి? 5th ఇయర్ ఎండింగ్. సో దట్ 5th ఇయర్ ఎండింగ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ని we will call it as a terminal value. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా. సో టర్మినల్ వాల్యూ. ఓకే. సో టర్మినల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి అన్ని క్యాష్ ఫ్లోస్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేసాం 5th ఇయర్ ఎండింగ్. ఓకే. సో 5th ఇయర్ ఎండింగ్కి తీసుకెళ్ళిన టర్మినల్ వాల్యూని ఎక్కడ తీసుకురావాలి? మళ్ళీ 0th ఇయర్. ఎక్కడ తీసుకురావాలి? 0th ఇయర్. అదవుతుందా? సో టర్మినల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఇప్పుడు మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ అంటే మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ అ రేట్ at which so modified IRR is a rate at discounted terminal value. Discounted terminal value అంటే ఏంటి? terminal value includes all cash inflows that to ఏంటి future value of all cash. అదేంటి? అది లంసం. future value of all cash. A discounted rate at which discounted terminal value is equals to sum of discounted cash rate at which discounted terminal value మీరు డిస్కౌంట్ చేస్తారంటే ఇండైరెక్ట్ గా సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కదా. కాకపోతే ఇండివిజువల్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కాకుండా వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్, first of all, first step ఏంటి? we are sending all the cash inflows to the terminal value. Terminal value. So terminal value పంపించిన తర్వాత అన్ని క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి? ఓకేనా. ఇక్కడ MIRR అంటే ఏంటి? the MIRR is the rate at which discounted terminal value sum of discounted cash ఒక 50-50 లా ఉంటుంది. ప్రాబ్లం చేస్తే ఇంకా క్లారిటీ. క్వశ్చన్ చూడండి. an investment of 1,36,000 పడకండి.
is the following cash inflow. Determine MIRR considering 8% as cost of capital. ఏముంటేనే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ 4 లో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, డైరెక్ట్ గా ఐఆర్ఆర్ లైక్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్కి వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలని చెప్పుకున్నాం, the future value of all cash inflows. So let us take the cash inflows first. Here 1 to 5 cash inflows and the cash inflows 30,000, 40,000, 30,000, 20,000. These are all the cash inflows. Next we have to send these cash inflows to the end of the 50 of the future value of all cash inflows. You have to find out future value of cash flows. Future value of cash flows ni మనం find out చేయాలంటే జనరల్ అయితే ఏంటి, ప్రెజెంట్ వాల్యూ అయితే ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, మరి ఫ్యూచర్ వాల్యూ అయితే ఏం చేయాలి, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అట్ ద రేట్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్. రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ అనేది లైక్ మనం చేస్తే డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఆర్ ఏంటి రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కి ఈక్వల్ ఉండాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. ఓకేనా, రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ అనేది ఏంటి, 10% ఉండొచ్చు, 50% ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో క్వశ్చన్ ఏంటి, హీ మే గివ్ లైక్ దిస్. సో రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 8%, ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైం రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ ఈక్వల్స్ టు 15% అనొచ్చు. రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ 15% అని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పినప్పుడు ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ రేట్ తీసుకోవాలి, 8%, 15%? బట్ క్వశ్చన్ లో ఏమైనా చెప్పాడా, ఏం చెప్పలేదు. కాబట్టి ఓవర్ యాక్షన్ చేయకుండా ఏం చేయాలి, యూ హావ్ టు టేక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 8%. యూ హావ్ టు టేక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 8% డిస్కౌంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అ అజంప్షన్ ఆఫ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎట్ ద రేట్ 8%. ఓకేనా, మరి ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే ఏం చేస్తాం నార్మల్లీ, సో జనరల్ గా చూద్దాం, కామన్ సెన్స్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత వచ్చింది, 30,000. యూ హావ్ టు సెండ్ దాట్ 30,000 టు ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటి, ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th ఇయర్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th ఇయర్ కాబట్టి the future value is equals to present value into 1 plus I whole to the power of n. 1 plus I whole to the power of n. So they apply చేద్దాం, which is equals to 30,000, which is equals to 30,000 into 1 plus 8%, అంటే 0.0, 1 plus 8%, 0.08 whole to the power of 5 చేయాలా, 4 చేయాలా, 4, బికాస్ మనకు వచ్చేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ 5th ఇయర్ ఎండింగ్. సో దట్ ఏంటి, 4 years ఏం చేయాలి, ఫ్యూచర్ లో తీసుకుంటాం. దట్ ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. ఎంత, 40,815. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తుంది ఎంత, 40,000. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 40,000. ఇప్పటికీ అర్థమైపోయింది కదా, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ 40,000 ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇస్ 40,000. సో 40,000 ఇంటూ 1 plus 0.0, 1 plus 0.08 whole to the power of 8 తీసుకోవాలి, 3. సో కన్ఫ్యూజన్ లేదు, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ 5th ఇయర్ ఎండింగ్. సో దట్ ఏంటి, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3, which is equals to 1,080. అలాగే కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ 60,000. ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత, 30,000. ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత, 20,000. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఏం చేయాలి, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 60,000 ఇంటూ 1 plus 0.08 హోల్ స్క్వేర్, హోల్ స్క్వేర్ ఎంత, 9. Next coming to the fourth year value, future value is equals to 30,000 into 1 plus 0.08 whole to the power of 1. 32,000. So the fourth year ending, we have to go for the next one. And coming to the 5th year, future value is equals to, future value చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, because వచ్చింది ఇప్పుడు 5th year ending, we are already in 5th year ending, so that future value will be equals to same as cash flow, 20,000 as cash flow, 20,000. ఇలా చేయండి మనం.
You have to see future value factors. So future value factors ante 1 plus 0.08 whole to the power of. So first దానికి future value factor ఏంటి 1.08 whole to the power of. Next దానికి future value factor ఏంటి 1.08 whole to the power of. దానికి ఏమొస్తుంది 1.08 whole square. 1.08 whole to the power of 1 ఎట్లా వస్తే ఏంటి సింపుల్ గానే అనిపిస్తుంది. డైరెక్ట్లీ చూస్తే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ వస్తాయి. whole to the power of 5 అని చేస్తాం లాస్ట్లో 1. ఇదంతా ఈ యొక్క ప్రాబ్లంకి నోట్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్లో ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ ఓకేనా. ఏం చేస్తాం ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇది ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 plus i whole to the power of n. సో 1 plus i whole to the power of n సెగ్రిగేట్ చేసి సపరేట్ గా నోట్ చేస్తే దాన్ని ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. సో వీటికి వాల్యూస్ చెప్పండి 1.36 ఇంకొక పాయింట్ దానికి 1.59. ఓకే నెక్స్ట్ 16 1.8. సో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా 40,815 3,388 69,984 32,400 get 20,000. ఓకే ఎంత 13,587. 13,587 ఏంటి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్. ఇంకొకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. సో మనకేంటి క్యాష్ ఫ్లోస్ తెలుసు కదా. జాగ్రత్తగా. సో నార్మల్లీ ఐఆర్ఆర్ కేసులో మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ వి విల్ కన్సిడర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని నార్మల్లీ ఏం చేస్తాం ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చిందా ప్రెసెంట్ వాల్యూ, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చిందా ప్రెసెంట్ వాల్యూ, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎండింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వి విల్ డైరెక్ట్లీ బ్రింగ్ ఆల్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇండివిజువల్లీ టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఓకే థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చిందా ప్రెసెంట్ వాల్యూ. But generally, MIRR case, we are introducing the additional concept called reinvestment. Concept called reinvestment. And reinvestment అంటే జనరల్లీ మన పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 30,000 వచ్చింది కదా, ఆ 30,000 ఏంటి మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ రియలైజ్ అవ్వం. ఇచ్చినా కానీ ఏం చేస్తాం అగైన్ వి విల్ రీఇన్వెస్ట్ చేసుకుని పాకెట్లో పెట్టుకోవట్లేదు. అలాగే కమింగ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ జనరల్లీ బిజినెస్ మనకి ఎంత 40,000, ఆ 40,000 వచ్చింది కదా అని చెప్పి సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఏంటి పాకెట్లో పెట్టుకోవట్లేదు. Again, we will reinvest that 40,000 in the same business or else ఏంటి another business. అలాగే కమింగ్ టు థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 60,000 వచ్చింది అంటే బిజినెస్ 60,000 ఇచ్చింది నో డౌట్ ఇన్. ఇప్పుడు ఆ 60,000 అనేది ఏంటి తీసుకుని పాకెట్లో పెట్టుకోవట్లేదు. పాకెట్లో పెట్టుకుంటే ఎలా చేస్తాం ఐఆర్, బట్ ఏం చేస్తున్నాం పాకెట్లో పెట్టుకోకుండా అగైన్ వీఆర్ రీఇన్వెస్టింగ్ అంటే వచ్చిన ప్రతిదీ కూడా తీసుకుని పాకెట్లో పెట్టుకోకుండా ఏం చేస్తాం వీఆర్ reinvesting. So reinvest చేయడం వల్ల at the end of the fifth year we are getting a lump sum amount of all cash inflows ఎంత 2,30,587. బిజినెస్ మనకి 30,000 40,000 60,000 30,000 and 20,000 ఇచ్చింది కరెక్టే కాదు. మనం వాటిని తీసుకుని పాకెట్లో పెట్టుకోవట్లేదు. ఎప్పుడు పాకెట్లో పెట్టుకుంటాం వాటిని అన్నింటిని మర్చిపోయి రీఇన్వెస్ట్ చేసి ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ we will be getting a lump sum amount of 2,13,587. 2,13,587 అంటే బిజినెస్ దగ్గర నుంచి నువ్వు ఏంటి 20 30 30 ఇలా తీసుకోవట్లేదు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ వెళ్ళిపోయి ఎంత తీసుకుంటున్నాం 2,13,587. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం టర్మినల్ వాల్యూ. బిజినెస్ నుంచి నువ్వు తీసుకునే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అంటే యూ విల్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ క్యాష్ లైక్ 30 40 50 30 ఇవన్నీ ఏంటి మర్చిపోయింది. సో బిజినెస్ నుంచి నువ్వు తీసుకునే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్
year. At the end of the 5th year, we will be taking a lump sum amount of 2,13,587. అంటే నువ్వు బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎంతమ్మా? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఇజ్ ఈక్వల్. బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎంత నువ్వు? 1,36,000. 1,36,000. బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎంత? 1,36,000. 1,36,000 ని నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసావు, కరెక్టే, నో డౌట్ ఇట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్. బట్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం వల్ల by incorporating the reinvestment concept, you are getting a cash inflow of 2,13,587 at the end of the 5th year. End of the 5th year consider చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 30,000, సెకండ్ ఇయర్ 40,000 కన్సిడర్ చేస్తామా? లేదు. సో అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేసాం? 5th ఇయర్ ఎండ్. ఇక్కడ వరకు మీకు ఏంటి, ఎక్కడ వరకు క్లారిటీ ఉండాలి అంటే మన అవుట్ఫ్లో పెట్టిందంత 1,36,000. దానివల్ల వచ్చే ఇన్ఫ్లో ఎంత? 2,13,587 at the end of the 5th year. ఓకేనా? ఓన్లీ మీకు వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఏంటి ఇప్పుడు? 2,13,587 at the end of the 5th year. ఏం చేయాలి? మోడిఫైడ్ ఐఆర్ ఏంటి? రేట్ ఎట్ విచ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, నో డౌట్ ఇన్ దట్. సేమ్ అదే, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ cash inflows is equals to sum of discounted cash outflows. But ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు? sum of discounted cash inflow అంటే ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ? టర్మినల్ వాల్యూ కదా. the terminal value to the present, the terminal value the present value. అంటే ఇక్కడో 5th year ఎండింగ్ ఉన్న 2,13,587 నువ్వేం చేయాలి? ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకురా. మరి ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? టర్మినల్ వాల్యూ ఇంటూ present value factor at the rate IRR for 5th year. For 5th, then sir present value factor, present value annuity factor present value factor present value annuity present value factor, because అక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి? 2,13,587 అనేది ఏంటి? ఓన్లీ at the end of the 5th. కాకుండా 2,13,587 అనే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చి సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, 5th ఇయర్ కూడా అలా మనకి హోల్ 5 years వస్తే దెన్ వీ విల్ గో విత్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ బై టేకింగ్ 2,13,587 యాజ్ అ కామన్. బట్ 2,13,587 మనకు వచ్చేది ఎప్పుడు? ఓన్లీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year. అప్ టు 5th year ఏంటి? చిన్న. ఓకే, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year మనం ఏం రిసీవ్ చేసుకుందాం? 2,13,587. నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే 2,13,587 ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, 5th ఇయర్, టోటల్ 5 years వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఇలా ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుందా? వస్తుంది ఓన్లీ ఎండింగ్. సో ఎండింగ్ ఆఫ్ ద 5th year కాబట్టి ఓన్లీ కన్సిడర్ ఓకే ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year కాబట్టి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అట్ ద రేట్ ఐఆర్ for 5th year. For 5th year. ఓకే, అలా కాకుండా మీకు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ కూడా వస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ బై టేకింగ్ వన్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ యాజ్ అ కామన్. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year మాత్రమే వస్తుంది ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అట్ ద రేట్ ఐఆర్ఆర్ ఫర్ 5th year. ఈక్వల్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలమ్మా? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్. మరి ఎంత అవుట్ఫ్లో అంటే 1,30,000. నెక్స్ట్ టర్మినల్ వాల్యూ తెలుసు కదా మనకి ఎంత? 1,13,587 into present value factor at the rate IRR for 5th year. IRR for 5th year is equals to 1,36,000. Next, we can find out present value factor at the rate IRR for 5th year is equals to 1,36,000 divided by 2,13,500. 0.6367. 4.6. 0.367.
ఏదో ఐఆర్ఆర్ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ దగ్గర ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ మీకు ఎంత రావాలి 0.6367. పీవీఎఫ్ 0.6367 వస్తుంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా 2,13,587 వచ్చింది కరెక్టే ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ 0.367 you get 1,36,000. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఓకే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి సంథింగ్ ఏదో తెలిసింది 0.6 ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ 0.6367 రావాలి అంటే ఏ రేట్ దగ్గర వస్తుంది. లెట్ us take say 10%. If rate of return is 10%, of return is 10%, then ఏం చేయాలి, then present value factor the end of fifth year, present value factor at the IRR at the end of వస్తుంది 1 divided by 1.1 to the power of 5, 0.1. బట్ మనకు కావాల్సింది 6209 ఎంత కావాలి 367. అది బట్ ఏమవ్వాలి మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి రేట్ డిక్రీజ్ ఏమవ్వాలి ఇంక్రీజ్. సో లెట్ us take if rate of return is 9%, but drastic change ఏం లేదు కదా. So let us take only 1% change. So 9%, then present value factor at the end of fifth year is equals to 1 divided by 1.09 whole to the power of 0.649. ఏంటి మనకి రెండింటి మధ్యలోనే ఉంది కదా. ఓకే, our answer lies between 0.609 and 0.6499. ఏంటది 0.66. ఓకేనా, చెప్పండి 10% దగ్గర ఎంత వచ్చింది 20. 9% దగ్గర ఎంత వచ్చింది 0.64. ఓకేనా, చదువుతున్నాం. బట్ మనకు కావాల్సింది ఎంత 0.6367. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు 1% డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి 1% ఏమైందమ్మా డిక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో 1% డిక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ వాల్యూ ఏమైంది, ఇక్కడ 0.6209 మైనస్ 0.6499. 0.029 డిక్రీజ్ అయింది. బట్ మనకి ఇంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా, ఇంక్రీజ్ అయితే సరిపోతుంది. జస్ట్ 0.6209 మైనస్ 0.6367 అలాగే 0.015 డిక్రీజ్ అవ్వాలా, డిక్రీజా కదా. కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ మెయింటైన్ ప్లీజ్. ఓకే, ఇప్పుడు లాజిక్ ఏంటి 0.029 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే 1% ఏమవ్వాలి డిక్రీజ్. అలాగే 0.015 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలో చెప్పండి. 0.548% ఏమవ్వాలి, ఇంక్రీజా డిక్రీజా, డిక్రీజ్. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవ్వాలి 1% డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అలాగే 0.0185 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎక్కడ నుంచి డిక్రీజ్ అవ్వాలి 10% నుంచి డిక్రీజ్ అవ్వాలి. కాబట్టి అవర్ రిక్వైర్డ్ మోడిఫైడ్ IRR is 10% minus 0.5448%.
right? Right? Point 5.4 by 2. ఆరెంజ్ ఇంకోలాగా ఫార్ములా లా చూద్దాం. ఫార్ములా బట్ ఫార్ములా బట్టి అయితే కొట్టదు. కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే ఫార్ములా మర్చిపోయినా కానీ ఇలా చేసే ఆన్సర్ ఫార్ములా బట్టి కొడితే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిన ఆన్సర్ పెట్టుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం. సో ఫార్ములా చూస్తే నార్మల్లీ మనకి ఏముంటుంది, మాడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ ఇస్ సో హయ్యర్ రేట్. ఓకే, ఎంత ఇక్కడ 10%. 10%. 10%కి సంథింగ్ ఏదో మైనస్ చేసాం. 0.54 ఏం మైనస్ చేసాం, 0.5448%. 0.544%. ఎలా వచ్చింది మనకి, క్రాస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏం చేస్తుంటాం, 0.0158 into 1% divided by 0.029. 0.0 ఇక్కడ 0.0158 ఎలా వచ్చిందమ్మా, 0.6209, 0.6367 divided by 0.6209 by 0.64 double. Okay, so into ఏం చేసాం, 1%. 1 దీన్నే ఫార్ములా లాగా నోట్ చేస్తే 0.6209 అంటే ఏంటి, అది ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ at the end of 5th year. End of 5th year at the rate ఎంత పర్సెంటేజ్, 29 అంటే 10%. Okay, for the 5th year, for the 5th year minus present value factor at the rate 5th year for 0.679, 9% కాదు, 0.367. అంటే నతిపటి ఏంటి, ఆ 6.7 అంటే మనకి రిక్వైర్డ్ రేట్. ఓకేనా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎట్ ద రేట్ 5th year ఫర్ 5th year ద రేట్ రిక్వైర్డ్ రిటర్న్. రిక్వైర్డ్ రిటర్న్ ఏమవుతుంది మనకి, మాడిఫైడ్. ఓకేనా, డివైడెడ్ బై 0.6209 ఎలా వస్తుంది, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద 5th year at the rate 10%. Yes, present value factor at the rate 9%. 9%. ఏం చేయాలి, 10% మైనస్ ఫార్ములా బేస్డ్ కాకుండా ఇంటర్పోలేషన్ నార్మల్ మనం చెప్పుకున్నాం. సో మనం చెప్పుకున్న దగ్గర ఏంటి, మనం వి ఆర్ నాట్ కన్సిడర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్, వి హావ్ కన్సిడర్ క్యాష్ ఆర్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్. ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, ప్రెసెంట్ వాల్యూస్ చెప్తా ఉంటాం. దట్ టు గో చేసుకోండి. మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? నార్మల్లీ గా క్యాష్ కోసం విల్ బి ఇన్కార్పొరేటింగ్ ద రీఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, వెంటనే తీసుకో అండ్ ఆల్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ 5th year ఎండ్. దాన్ని ఏమంటాం, టెర్మినల్. అజంప్షన్ ఏముంటుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలా 30, 40, 60 దాకా వీఆర్ రిసీవింగ్
lump sum at the end of the fifth year. So my brain ఎలా మోడల్ చేసుకోవాలి? ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఐ నాట్ రిసీవ్ ద క్యాష్. ఏం రిసీవ్ చేసుకుంటాను? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆఫ్ 2,13,580. ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ నేను తీసుకో డైరెక్ట్ ఎప్పుడు తీసుకో ఇయర్ ఎండింగ్ వెళ్ళిపోయి ఐ విల్ రిసీవ్ ద లంప్ సమ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ 2,13,580. నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ద క్యాష్ ఓన్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్. ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చే ఓన్లీ క్యాష్ ఫ్లో 2,13,580 డిస్కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఆ డిస్కౌంట్ చేసుకుంటే దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? 1,36,000 ఈక్వల్ అవ్వాలి ప్రెసెంట్ వాల్యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్. సో ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? వాల్యూ 0.63. ఆ రేట్ రావడానికి ఆ 0.67 సంథింగ్ ఆ ఫ్యాక్టర్ రావాలి అంటే రేట్ ఎంత స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థం చేసుకుంటే ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చి ఇక్కడే క్లారిఫై చేస్తాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా క్రిటికల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఐఆర్ఆర్ అండ్ మాడిఫైడ్ ఐఆర్ తప్పించి ఐఆర్ఆర్ అండ్ మాడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ ఒక్కటి డౌట్ వచ్చినా ఇక్కడే డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంటూ మార్క్స్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం కదా, ఇవేంటి ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇప్పుడు రాయండి. ఇప్పుడు కూడా రాయనంటారా? ఇప్పుడు రాయకపోతే అన్నదా అట్లా? సరే, ఎందుకు అనరు? నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఏం రాయాలి? ఇంకా మాడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటో రాయాలంతే. అయిపోతే నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేయండి. అయిపోయిందా ఈ పార్ట్? చేసుకుంటారా డయాగ్రామ్స్?
అయిపోయిందా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ illustration 6 చూడండి. illustration 6 జాగ్రత్త చూడండి, ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి. Allied Cooker Company is evaluating 3 investment situations. Produce a new line of aluminum skillets, expanding its existing cooker line to include several new sizes. And third one, develop a new higher quality line of cookers. అవేంటి అర్థమైపోయినా పర్లేదు, బట్ మనకి ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 3 different ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. The expected present values and amount of investments required are, సో ఫస్ట్ ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ 1 అయితే, ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ 1 అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత కావాలి మనకి? 2 lakhs. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. సో సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో విల్ బి 2 lakhs. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత? 2,90,000. ఓకే, అంటే నాది బట్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. అదే if at all we have adopted a second project, then we will be getting 1,15,000 as investment outflow. అలాగే ఇన్ఫ్లో ఎంత వస్తుంది? 1,85,000. థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే 2,70,000 అవుట్ఫ్లో, ఇన్ఫ్లో ఎంత? 4 lakhs. If project 1 and 2 are jointly undertaken, ఇలాగా ఇండివిజువల్లీ కాకుండా we can also take project 1 and project 2 jointly. అలా జాయింట్లీ అండర్టేక్ చేస్తే దెర్ విల్ బి నో ఎకనామిక్స్, దెర్ విల్ బి నో ఎకానమీస్. ఎకనామీస్ అంటే ఏంటి? బెనిఫిట్స్, సినర్జిక్ బెనిఫిట్స్. సినర్జిక్ బెనిఫిట్స్ అంటే 1 + 1 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 2. The investments required and present values will simply be the sum of the parts. Sum of the parts. If at all we have taken both the projects simultaneously, there will be no economies. ఎకనామీస్ అంటే ఏంటి? బెనిఫిట్స్. అంటే బెనిఫిట్స్ అంటే బెనిఫిట్స్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 types. ఒకటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అవుట్ఫ్లో రెడ్యూస్ అయినా బెనిఫిటే, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి, ఇన్ఫ్లోస్ ఇంక్రీజ్ అయినా బెనిఫిటే, బట్ దెర్ విల్ బి నో ఎకనామీస్ అన్నట్టు. నో ఎకనామీస్ అంటే ఇక్కడ అవుట్ఫ్లో ఏముంటుంది? దెర్ విల్ బి నో బెనిఫిట్ ఇన్ అవుట్ఫ్లో. అంటే ఎంత? 2 lakhs plus 1,15,000. అండ్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏంటి? దెర్ విల్ బి నో బెనిఫిట్స్ ఇన్ ఇన్ఫ్లోస్, అంటే ఇన్ఫ్లోస్ విల్ నాట్ బి ఇంక్రీస్డ్. So that inflows ఏమవుతాయి? If at all we have taken both the projects, then inflows will be 2,90,000 plus 1,85,000. ఓకేనా? అది చూద్దాం మనం. నెక్స్ట్, the total investment required for project 1 and 3 combined is 4,40,000. If at all we have adopted our 2 projects, అవేంటి? 1 and 3. ఇప్పుడు 1 and 2 కాదు, 1 and 3. సో 1 and 3 అడాప్ట్ చేసుకుంటే, 1 and 3 అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఏమవుతామా? 4,40,000. 4,40,000. నార్మల్గా అయితే ఎంత అవ్వాలి? 1 and 3 4,70,000. 4,40,000 బెనిఫిటా కదా? ఎస్. If project 2 and 3 are undertaken, there are economies to be achieved in marketing and producing the products, but not in investment. The expected present value of future cash flows for projects 2 and 3 is 6,20,000. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటి? 1 and 3 కాదు, హియర్ 2 and 3. If at all we have taken 2 and 3, మరి 2 and 3 మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? దెర్ ఈస్ నో ఎకనామీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్, హవెవర్ వి విల్ బి గెటింగ్ అ బెనిఫిట్ ఇన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏం చెప్తున్నాడు మనోడు? 6,20,000. 6,20,000. సో నార్మల్గా అయితే ఎంత రావాలి? 2 and 3. ఓకే, బట్ ఎంత వస్తుంది? 6,20,000. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, if all 3 projects are undertaken simultaneously, ఇదంతా కాదు, మొత్తం 3 అండర్టేక్ చేస్తే the economies noted will still hold. Economies noted will still hold. అంటే ఏవైతే మనం ఎకనామీస్ డిస్కస్ చేసామో 1 and 3 కావచ్చు, 2 and 3 కావచ్చు, if at all we have taken all 3 projects, the economies which we have discussed individually like 1 and 2 and 2 and 3 will still hold. ఓకేనా? అదేంటో చూద్దాం మనం. However, a 1,25,000 extension on plant will be necessary. అంటే నువ్వు 1 + 2 + 3 అంటే all 3 ప్రాజెక్ట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే there is a extension of a plant. ఎంత? 1,25,000. అంటే ఇది ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. ఓకే,
సో 1, 2, 3 ప్రాజెక్ట్స్ మనం చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ calculate NPV of the projects and state which projects or projects should be chosen. And we are having a different alternatives. First let us see the different alternatives. Illustration 5, 6. Illustration 6. So different alternatives ఏంటంటే alternatives either we can go for only one project. ఆయుష్ పడకుండా ఏం చేయొచ్చు, only one project. Or else ఏంటి, we can go for two projects. Sorry, second project. Or else ఏంటి, we can go for third project. Or else we can choose 1, 2. Or else 2, 3. Or 1 and 3 తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏంటి 2 and 3. Or else 1, 2, 3. ఓకేనా, అర్థమైందా? And next what we have to do is ultimately we have to find out the NPV. ఇదైతే క్లారిటీ వచ్చిందా? Ultimately we have to find out the NPV. సో NPV కాబట్టి మన థింకింగ్ ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి? ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? NPV ఎలా వస్తుంది? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్. Let us evaluate the first one. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి, ద ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చూసింగ్ ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ 1. ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ 1 అయితే సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంతమ్మా? 2 lakhs, 2,90,000. 2,90,000. అవుట్ఫ్లో 2 lakhs. NPV అంతే. నెక్స్ట్ ఏంటి, సెకండ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ 2. సో ప్రాజెక్ట్ 2 అడాప్ట్ చేసుకుంటే అవుట్ఫ్లో ఎంతమ్మా? 1,85,000. మరి ఇన్ఫ్లో ఎంత? సారీ, 1,85,000 అంటే అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. 1,85,000 ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. సో అవుట్ఫ్లోస్ 1,15,000. సో NPV ఎంత? 70,000. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ 3, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎంత? 2,70,000. ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత? 4 lakhs. సో ఇన్ఫ్లోస్ 4 lakhs, అవుట్ఫ్లోస్ 2,70,000. సో దట్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 1,30,000. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు ఏంటి స్టోరీ ఏంటి? సేమ్. బట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, వీఆర్ అడాప్టింగ్ 1 and 2. If 1 and 2 are jointly undertaken, there will be no economics. కాబట్టి sum of discounted cash inflows ఏమవుతుంది? 2,90,000 plus 1,85,000. ఎంత? 4,75,000. ఎంత? 4,75,000. ఓకేనా? 4,75,000. సో 2,90,000 plus 1,85,000. 4,75,000. And coming to the sum of discounted cash outflows, ఏం చేయాలి? 2 lakhs plus 1,15,000. We get 3,15,000. ఓకేనా? 1,60,000. అర్థమైందా? ఇంతే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటమ్మా? 1 and 3. సో 1 and 3 అయితే మనోడు ఏం చెప్పాడు? 1 and 3 అయితే are possible in investment because one of the machinery acquired can be used in both the production, so that the total investment will be 4,40,000. Outflow na inflow na? Outflow. So outflow will be 4,40,000. But coming to the inflow ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుందా? No. సో చేంజ్ ఉండదు కాబట్టి ఏం చేయాలి? 2,90,000 plus 4 lakhs. అదవుతుందా? 6,90,000. So we'll be getting an NPV of 2,50,000. 2,50,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి? 2, 3. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? 2, 3. సో 2 and 3 ప్రాజెక్ట్స్ కనుక మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఏంటి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏంటి? సమ్ చేస్తామా? నో. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ విల్ బి ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ విల్ బి 6,20,000. లెట్ us take 6,20,000. అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ గురించి ఏమైనా చెప్పాడా? దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ అవుట్ఫ్లోస్. సో దట్ 2 and 3, 1,15,000 plus 2,70,000. ఎంతమ్మా? 3,85,000. అర్థమవుతుందా ఏం చేస్తున్నాం? ఎంత? 2,35,000. ఓకేనా? 2,35,000. అండ్ లాస్ట్ కేసు ఏంటి? 1, 2, 3. సో జాగ్రత్తగా ఆలోచించి 1, 2, 3కి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత ఉంటుంది, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి.
క్యాల్కులేషన్ చెప్పండి. 1, 2, 3 దగ్గర ఇన్ఫ్లో చెప్తారా అవుట్ఫ్లో చెప్తారా? ఫస్ట్ అవుట్ఫ్లో చెప్తారా? సరే, అవుట్ఫ్లో ఎంత ఉంటుంది? 7,10,000. సో క్యాల్కులేషన్ చెప్పండి. 7,10,000 ఎలా వచ్చింది? ఎంత? 2 lakhs ప్లస్ 1,15,000 ప్లస్ 2,70,000 ప్లస్ 1 lakh ప్లస్ 1,25,000. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయా? సరే, అదే మాట మీద ఉండండి, మాట మార్చొద్దు. 2 lakhs ప్లస్ 1,15,000 ప్లస్ 2,70,000 ప్లస్ 1,25,000. అంటే ఇది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్, సెకండ్ ప్రాజెక్ట్, థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ అవుట్ఫ్లోస్. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్, సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ థర్డ్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ కాబట్టి ద లాస్ట్ 1,25,000 ఏంటి? హాస్ గివెన్ అ అడిషనల్ ప్లాంట్. అంటే 1, 2, 3 సైమల్టేనియస్లీ మనం మూవ్ చేయాలంటే వి షుడ్ హ్యావ్ అడిషనల్ 1,25,000. సో దట్ లెట్ us take it as a additional one. Let us take it as a additional one. ఇక్కడ ఓకేనా? మీరు చెప్పిన ఆన్సర్. బట్ ఇక్కడ 1 + 2 + 3 చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎకనామీస్. వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎకనామీస్ వెన్ 1 and 3 ఆర్ కంబైన్డ్. అంటే 1 + 2 + 3 అంటే 1 + 3 ఉన్నట్టేనా? అంతే కదా. 1 + 2 + 3 ఉన్నాయి అంటే ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ 1 + 3. అంటే 1 + 3 ఉంది కాబట్టి we will be getting a benefit with respect to outflow. With respect to outflow ఎంత? 4,40,000. అంటే 1 + 3 అది బెనిఫిట్ ఎలా అవుతుంది మరి? ఓకే, సారీ, ఇన్వెస్ట్మెంటే కదా. ఓకే, సో నార్మల్లీ 1 + 3 ఎంత అవ్వాలి? 4,70,000. బట్ 4,70,000 కరెక్టే, బట్ ఎకనామిక్స్ వస్తున్నాయి కదా. మరి 4,70,000 తీసుకోవాలా, 4,40,000 తీసుకోవాలా? 4,40,000. 4,40,000 because 1 + 3 is not equals to 4,70,000. We are getting a economics, so that we will be getting 4,40,000. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 4,40,000 ప్లస్ 1,15,000 ప్లస్ 1,25,000. 1,25,000 6,80,000. ఓకేనా? 6,80,000. ఓకేనా? అది బ్రాకెట్లో నోట్ చేసుకోండి. నార్మల్లీ మీరు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి? ఇక్కడ 2 lakhs ప్లస్ ఏం చేశారు? 2,70,000, రైట్? సో 2 lakhs ప్లస్ 2,70,000 చేశారు. అదేంటి, రైట్ రాంగా? రాంగ్. సో నోట్ చేసి రాంగ్ అని నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? లేకపోతే అర్థం కాదు ఫ్యూచర్లో, ఏంటి ఎలా రాసేవి ఏంటని కంగారు పడతారు. సో 4,40,000 ఏంటి? 1 + 3 అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఓన్లీ 2ది మనకు తెలుసు కదా, ఏంటది? 1,15,000. మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేసాం? అడిషనల్ 1,25,000. విల్ బి గెటింగ్ 6,80,000. వి విల్ గెట్ 6,80,000. ఓకేనా? ఇదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. 9 lakh ఫిక్స్ చేయమంటారా? ఓకే, సో ఫిక్సా? సో ఎలాగా? నార్మల్ అయితే ఏం చేయాలి మీరు? 2,90,000 ప్లస్ 1,85,000 ప్లస్ 4 lakhs ప్లస్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అంతే కదా. ఓకే, బట్ ఇది చెప్పడం కరెక్టా? నో, బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ స్కేల్ వెన్ దెర్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 and 3. సో 2 and 3 మనకి ఏమొస్తుంది? 6,20,000. 2 and 3 ఎంత? 6,20,000. సో దట్ వీ షల్ నాట్ టేక్ ఇండివిజువల్లీ 1,85,000 ప్లస్ 4 lakhs, బికాస్ అక్కడ ఎంత వస్తుంది? ఓన్లీ 5,85,000. బట్ 2 and 3 కంబైన్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ 6,20,000. కాబట్టి 6,20,000 ప్లస్ 2,90,000 ఎంత? 9,10,000. సో అక్కడ నోట్ చేసుకోండి. 6,20,000 ప్లస్ 6,20,000 ప్లస్ 2,90,000. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం క్రాస్ మార్క్ పెట్టుకుంటారు? 6,20,000 అంటే 1,85,000 ప్లస్ 4 lakhs. ఓకేనా? ఓన్లీ నోట్బుక్లోనే రాయండి. ఓకేనా?
సో 9,10,000 మైనస్ 6,80,000 ఎంత? 2 lakh. కష్టపడి చేస్తే ఎన్పివి తక్కువ వచ్చింది, 2,30,000. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మరి? ఓన్లీ 1 ఓన్లీ 2 ఓన్లీ 3 లేకపోతే ఏం చేద్దాం? 1 and 3 2 and 3 1 and 3. ఓకేనా? రాయడమే. ఇంకా అడ్వైస్ ఏం చెప్పాడు? స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ షుల్ బి చూజన్. సో ప్రాజెక్ట్ 1 and 3 shall be chosen to maximize or minimize? Maximize నోట్ చేయండి. అయిపోతే 7th one ట్రై చేయండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ 10 వరకు కంప్లీట్ అవ్వాలి ఈరోజు. 10 వరకు కంప్లీట్ అయితే రేపటితో ఏం చేయొచ్చు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ క్లోజ్. ఓన్లీ ప్రాఫిట్ని బేస్ చేసుకునే చేయమని మనకు చెప్పాడు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? క్యాల్కులేట్ ఎన్పివి ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ స్టేట్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ టు బి ఎవాల్యుయేటెడ్. అంటే ఏంటి? ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్పివిఏ డెసిషన్ చెప్పమని చెప్పినట్టు. ఏం తీసుకోవాలి? వాడు చెప్తే తీసుకోవాలి. ప్రాఫిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అంటే ఏంటి? ఏఆర్ఆర్. ఓకే, మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా చెప్తే అప్పుడు ఏంటి? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది, అది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. లేదంటే ఐఆర్ఆర్ వస్తుంది. ఓకేనా? మనం ఏది అడిగితే అది చేసి దాన్ని బేస్ మీద ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్. ఓకేనా? నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం వదిలేసాం ఏంటది? ఇల్లుస్ట్రేషన్ 5లో వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ బేస్డ్ ఆన్ పే బ్యాక్, ఏఆర్ఆర్, ఐఆర్ఆర్ అండ్ ఎన్పి. ఓకే.
అయిపోయిందా? లేవు ఇంకా. మ్యాక్సిమైజ్. అయిపోయిందా? చిన్న ప్రాబ్లం. Illustration 7. Cello Limited is considering buying a new machine which should have a useful economic life of 5 years. So పని పాట లేదు, ఏం చేసింది సెల్లో లిమిటెడ్? ఇట్ హాస్ పర్చేస్డ్ ద మెషినరీ. ఎన్ని ఇయర్స్ కోసం? 5 years. కాస్ట్ ఎంత? 1,20,000. స్క్రాప్ వాల్యూ 30,000. సో స్క్రాప్ వాల్యూ ఉంది, కాస్ట్ ఉంది, యూస్ఫుల్ లైఫ్ 5 years ఉంది. సో 3 యూస్ చేసుకుని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? డెప్రిషియేషన్. ఓకే. With 80% of the cost being payable at the start of the project and 20% at the end of the first year. చెప్పండి, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంతో చెప్పండి. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ఎల్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? చెప్పండి, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? మీరు చెప్పే ఆన్సర్ కరెక్టే, చెప్పండి. ఏం కాదు. 1 lakh? 1,22,000?
ఏం చేశారు, ఏం మేనేజ్ చేశారు అసలు? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతో చెప్పండి. 1,25,000. అదైతే ఓకే కదా. స్క్రాప్ వాల్యూ మేనేజ్ చేయాలన్న థాట్ ఎవరికైనా వచ్చిందా? లేదు. స్క్రాప్ వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year. మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలంటే మన చేతిలో ఎంత రెడీగా పెట్టుకోవాలి? 1,25,000. బట్ ఆ 1,25,000లో 80% ఆఫ్ ద కాస్ట్ బీయింగ్ పేయబుల్ అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. 1,25,000 ఇంటూ 80%. ఎప్పుడు పే చేయాలంట? 1,00,000. ఎప్పుడు పే చేయాలి? ఈరోజు. అండ్ రిమైనింగ్ 25,000 హ్యాస్ టు బి పెయిడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న అన్నీ కూడా ఏంటంటే వీ విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మేడ్ ఆన్ 0th year ఓన్లీ. బట్ కొంచెం ఏంటి స్టాండర్డ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? 0th yearలో కొంత అమౌంట్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఏంటి కొంత అమౌంట్. ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దాట్ అవుట్ఫ్లోస్ ఆల్సో టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ సో దట్ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. మరి అంత కష్టపడిన తర్వాత ఇన్ఫ్లో వస్తుంది కదా. ద మెషిన్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 50,000 units per annum of a new product with an estimated selling price of 3 per unit. And direct cost would be 1.75 per unit. 1.75 per unit. And annual fixed cost including depreciation calculated on a straight line basis would be 40,000 per annum. Depreciation kuda include చేసుకున్న తర్వాత we'll be getting a fixed cost of 40,000. Fixed cost of 40,000 per annum. In the first year and the second year, special sales promotion expenditure not included in the above cost would be incurred, amounting to 10,000 and 15,000 respectively. 10,000 and 15,000 respectively. Calculate NPV of the project for investment appraisal assuming the company's cost of capital is 10%. మొత్తం ఏదేదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఏంటి? అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎన్పివి. ఇల్లుస్ట్రేషన్ 7 క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎన్పివి. ఏం చేయాలో తెలీదు, బట్ ఎన్పివి అంటే ఏంటో తెలుసు కదా. సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్. అలా ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయి మనకి? 5 years. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్. ఆర్ హ్యావింగ్ 5 years. ఓకేనా? సో 5 years అంటే ఓకే, క్లారిటీ ఉంది ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై క్యాష్ అవుట్ఫ్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏంటి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. బట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అనేది నార్మల్లీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి 0th year, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ కాదు, 0th year అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. సో దట్ లెట్ us టేక్ అనదర్ రో 0 అంటే ఏంటి ప్రెజెంట్ అన్నట్టు ఈ రోజు. 1 అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, 2 అంటే ఏంటి సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై cash outflows as well as cash inflows. First let us see cash outflows first. Cash outflows. So cash outflows ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే cash outflows ని. So first cash outflow first కేసులో ఎంతమ్మా? Okay, let us take working note for that. Working note 1. Calculation of cash outflows. So first investment value is equals to 1,25,000 or else ఏంటి టోటల్ అవుట్ఫ్లో అనుకోవచ్చు. దీన్ని ఏమనొచ్చు? టోటల్ అవుట్ఫ్లో 1,25,000. ఇంకేమన్నా అవుట్ఫ్లోస్ ఉన్నాయి మనకి? ఒకసారి చూద్దాం ఏమైనా అవుట్ఫ్లోస్ ఉన్నాయంటే. నార్మల్ ఏంటి డైరెక్ట్ కాస్ట్ 1.75 అన్నాడు, అది మనం క్యాష్ ఇన్ఫ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసేస్తాం. అండ్ అలాగే సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సంథింగ్ ఏదో అన్నాడు, సేల్స్ అండ్ ప్రమోషన్ 10,000 and 50,000. అవి కూడా మనం ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు వీ విల్ అడ్జస్ట్ దాట్ అవుట్ఫ్లోస్, వీ విల్ అడ్జస్ట్ దాట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో ఈరోజు మనకు అవ్వేది ఎంత అంటే ఇప్పుడు టోటల్లీ ఎంత? 1,25,000. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 1,25,000 0th yearలో ఎంత పే చేస్తున్నాం? 1,25,000 ఇంటూ 75 80%. వి గెట్ 1 lakh. అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1,25,000 ఇంటూ 20% వి గెట్ 25,000. అవి నోట్ చేయడమే క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. సో క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎంత? 1 lakh. నెక్స్ట్ ఎంత? 25,000. ఓకేనా? పాజిటివా నెగిటివా? నెగిటివ్. అయిపోయింది. ఒక కాలం ఏంటి కంప్లీటెడ్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాలం ఏంటి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్.
So for that cash inflows, we have to prepare the income statement. We have to prepare income statement. So income statement. So particulars amount. So చెప్పండి మీరే ఫస్ట్ ఏంటి ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సేల్స్ ఎక్సలెంట్ సేల్స్ ఎంత 50,000 into 3 ఎంత 1,50,000 మైనస్ ఎంత వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత 50,000 into 1.75 అర్థమవుతుందా ఎంత 1.75 స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటూ వస్తున్నాం ఒక్కో లైన్ అంతే ఎంత 87,500 we will getting a contribution ఎంత 62,500 నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేయాలి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమైనా ఇచ్చాడా సారీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత 40,000 సో 40,000 అనేది ఇంక్లూడింగ్ డెప్రిషియేషన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ డెప్రిషియేషన్ ఇంక్లూడింగ్ డెప్రిషియేషన్ లెట్ us ఇంక్లూడ్ ద డెప్రిషియేషన్ ఓకేనా అంతే కదా డెప్రిషియేషన్ ఎందుకు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ సో దట్ ఇది కూడా అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత విల్ బి గెటింగ్ ఈబిఐటి బట్ జనరల్లీ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్ సో దట్ లెట్ us టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఈబిటి ఎంత 22,500 మైనస్ ట్యాక్స్ చేయాలి బట్ ఏమైనా ట్యాక్స్ గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఒకసారి చూడండి నో ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దట్ 0 సో 22,500 ఇదేంటమ్మా ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ బట్ మనకు కావాల్సింది ఎర్నింగ్సా క్యాష్ ఫ్లోనా క్యాష్ సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కోసం ఏం చేయాలి ప్లస్ depreciation we get 19 ultimately we get 41,500 will be the cash inflow antena 41,500 positive kada so that chepta kangar padka cash inflows okay na so 41,500 okay but inta hadavidi cheyakunda since we are not having any taxation rate so taxation rate unte appudu em chestam taxation benefit kosam add cheskuni minus cheskuntam but ikkada taxation e ledhu kabatti what can we do is directly 62,500 minus 40,000 minus just we are excluding depreciation enta 19,000 ante 19,000 ela vachindi depreciation 1,25,000 minus 30,000 divided by 5 okay na so we'll get 19,000 directly alagaina cheyochu but మన నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో టాక్సేషన్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ వేయించు ఓకేనా అల్టిమేట్లీ ఎంత వచ్చింది మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో 41,500 బట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకు సంథింగ్ ఏదో ఉంది ఏంటది సేల్స్ అండ్ ప్రమోషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవెంత 10,000 and 15,000 ఈ 10,000 15,000 అనేది ఏంటి ఆల్ ఇయర్స్కి ఏమైనా వస్తుందా నో ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ వస్తుంది కాబట్టి వాటికంటూ సపరేట్గా నోట్ చేద్దాం అన్నిటికైతే ఏం చేస్తాం ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లోనే యాడ్ చేసుకునేవాళ్ళం బట్ అన్నిటి కేసులో రావట్లేదు ఆల్ ఇయర్స్లో రావట్లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఐఎమ్ సింప్లీ ఇగ్నోర్ చేసి ఏం చేస్తా అగైన్ ఐ విల్ సపరేట్లీ కన్సిడర్ ఇట్ సపరేట్గా ఎలా కన్సిడర్ చేద్దామో చూద్దాం ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఎవరైతే క్లారిటీ వచ్చిందా 41,500 సో లెట్ us take that cash inflows okay ఎంత 41,500 at the end of the first year సాయుషంలో 0th ఇయర్లో నోట్ చేయొద్దు at the end of the first year ఎంత 41,500 ఓకేనా అర్థమవుతుందా అండ్ దీంతో పాటు మనకేముంది సేల్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 10,000 సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 15,000 ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లో సో దట్ సింప్లీ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఇన్ఫ్లోస్ కానీ అవుట్ఫ్లోస్ కానీ ఉన్నాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నామా అని అనిపిస్తుంది కానీ చేసుకోవాలా ఒకసారి చూడండి ఏమన్నా ఇన్ఫ్లోస్ అవుట్ఫ్లోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎక్సలెంట్ ఏంటది స్క్రాప్ వాల్యూ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో ఎంత 30,000 సో 30,000 ఇన్ఫ్లో కరెక్టే ఎక్కడ వస్తుంది ఫిఫ్త్ ఇయర్ సో ఫిఫ్త్ ఇయర్ కాబట్టి వి విల్ బి కన్సిడరింగ్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ 30,000 స్క్రాప్ వాల్యూ ఓకేనా ఎంత
30,000 యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? సో దట్ ఏంటి, ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ అ 30,000. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లో అని రాసాం కదా, అక్కడ కొంచెం మోడిఫై చేద్దాం. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కరెక్టే బిఫోర్ కన్సిడరింగ్. సో బిఫోర్ సేల్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ స్క్రాప్. ఓకేనా వర్డింగ్స్ ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లాస్ట్ కాలంలో లెటస్ కన్సిడర్ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో. మీరు పక్కన నోట్ చేసుకోండి, వర్కింగ్ నోట్స్ కింద నోట్ చేసుకుని దాని పక్కన నోట్ చేయండి ఇది. ఓకే, నెట్ క్యాష్ ఫ్లో 0, 1, 2, 3, 4, 5. నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఎంత? 0th ఇయర్లో 1 lakh నెగిటివ్. అర్థమవుతుందా? 1 lakh నెగిటివ్. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో నెట్ క్యాష్లో ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 25,000 నెగిటివ్ ఉంది. ఓకే, 41,500 అండ్ 10,000 నెగిటివ్. సో దట్ 41,500 మైనస్ 35,000 ఎంత? 6,500. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ 41,500 మైనస్ 15,000 ఎంత? 26,500. నెక్స్ట్ ఏంటి? 41,500. నెక్స్ట్ ఏంటి? 41,500. ఆ నెక్స్ట్ ఏంటి? 71,500. ప్లస్ చేస్తాం మైనస్ చేస్తాం, ప్లస్ 71,500. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇంకా మనకు తెలిసిందేగా, పీవీఎఫ్ అట్ ద రేట్ 10%. రైటా? సో 0.90, సారీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమైనా ఉంటుందా? లేదు కదా. సో 1. అంతేనా? సెకండ్ ఇయర్ ఏంటి? 0.909. నెక్స్ట్ ఏంటి? 0.82. నెక్స్ట్ ఏంటి? 0.1. నెక్స్ట్ 683. టైం అయిందని కంగారు పడద్దు, బ్రేక్ ఎక్స్టెండ్ చేపిస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం క్లాస్ ఏం లేదుగా, ఆఫ్టర్నూన్ నాదే కదా. సో బ్రేక్ ఎక్స్టెండ్ చేపిస్తా, ఇంకా ఎక్కువ టైం ఇస్తా. సో టైం అయిపోయిందని టెన్షన్ పడద్దు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎంత? 0.621. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మల్టిప్లై చేయండి. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏం చేయాలి? మైనస్ 1 lakh. నెక్స్ట్ 909. నెక్స్ట్ 915. నెక్స్ట్ 31,167. నెక్స్ట్ 345. నెక్స్ట్ 42,000, 44,000, 401. 402. చెప్పండి. 412, 402. ఓకే, చెప్పండి. ఇంకా 31,738. సో ఏమనాలి దీన్ని? 31,738. సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ద నెట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. సో దట్ ఏంటిది? నెట్ ప్రెజెంట్. ఓకేనా? ఇంతటితో సమాప్త హై. ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేసేయండి. కనబడట్లేదా? కనబడుతుందా లాస్ట్ వాళ్ళకి? సైమల్టేనియస్గా అట్లా ఏంటి లైన్గా నోట్ చేసేయండి మెయిన్ పార్ట్, తర్వాత వర్కింగ్ నోట్స్ చూడండి.
సో ప్రతి పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఎవరైనా నైట్ అవుట్ చేశారా? అడవి నైట్ అవుట్ జాగారం ఏం చేశారు? నైట్ అవుట్ చేసి చదువుకున్నారా లేకపోతే మూవీసా? దేవుడు మూవీసా లేకపోతే ఏమి? ఫాస్టింగ్ చేశారా? నిన్న ఎవరినో అడిగితే ఇలాగే చెప్పారు. మార్నింగ్ 9:30 to 12:30 ఫాస్టింగ్ చేశాడండి. బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, తర్వాత లంచ్ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తారో తెలియదు. నోట్ చేయండి. అయిపోతుంది.
తెలుసు కదా నాకు.